Итак, я приветствую вас на своем канале. Сегодня будем обозревать «Ходячие мертвецы» второй сезон. Наверное, эта игра знакома каждому, потому что она уже довольно старая, и есть очень много сезонов, которые вышли относительно недавно. Например, Final Season. Наверное, тоже такой, знаете, игре. Я обязательно постримлю другие сезоны, если вы захотите. Поэтому пишите в комментариях, стримите мне первый сезон или еще какой-то другой. Мне будет интересно узнать ваше мнение, поэтому всем приятного просмотра и хорошего настроения. Так, начнем с самого начала, потому что у меня была здесь одна проверочка. Сейчас я беру это все. Так, перенос хранения с первого сезона. Это мне уже знакомо. Это нам показывает то, что происходило ранее в первом сезоне. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. Lee, did you have to kill those men? I hope you know what you're doing with her. I got it! Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still На has самом деле не people. все интересные эпизоды «Ходячих мертвецов», если касаться Нового фронта и Мишон, потому что они чуть отдельные от друг друга, чем вот эти эпизоды, которые связаны между собой. Это первый сезон, второй сезон и самый финальный сезон. Вот они интересные, потому что там есть какая-то связь между этими тремя сезонами. Lee, I saw my parents. I know. You have to shoot me, honey. Lee, no. Это самая трагичная сцена, которую я только мог видеть. Я никак вообще не мог смириться с тем, что Ли мертв, что его пришлось убить, хотя можно было не убивать, но им было бы трудно, если бы я его не убил. Эпизод первый. Все, что осталось. What do you think? Oh, Mage, you can't be serious. I am. Видимо, мы ищем лут, чтобы что-то взять из еды. Наверное, я так думаю. Это какая-то заправка, да? Come on, Krista. Да, What's да. wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here? Omid the second. Амид хорошее имя. Omid Ну, Jr. допустим. You have to admit it has a ring to it. В принципе, да, Omid is a имя good неплохое, name. Амид. I like it. Thank you, Clementine. You always agree with him. Because I'm always right. You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there.
I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Так, сейчас мы осмотрим туалет. Наверное, здесь что-то есть, хотя я сомневаюсь в этом. Hello? Но все же нужно осмотреться. Давайте приступим с кабинок. Может быть, здесь что-то есть интересное. Oh, gross. Там ничего интересного. Значит, пойдем ко второму. What's that? Угу. Здесь что, ничего нету. Phew. Good. No one's here. Хотя что можно найти в сортире? Guess Ничего, they keep it наверное. cleaned up. Можно умыться, там из клементина какая-то грязная. Интересно, работает там вода или Please нет? have water. Better. Да, теперь лучше. Oh, shoot. Куда же она закатилась? Насколько я помню, вот именно сюда, в самый центр. Так, здесь ее нету. Если посмотреть здесь, она могла катиться и туда. Тоже такое вполне возможно. Ew. Так, кто-то посторонний зашел к нам. Значит, не только мы одни здесь пытаемся лутаться. Все, нас обнаружили. I see you. Не повезло, ну конечно, не Get повезло. out of there. You're not fooling me. Leave me alone. Don't think I will. Why not? Are you stupid or something? Get out here. Слезать? Ладно, можно слезть. Лучше не стоит перечить себе действиям. На всякий случай для безопасности. You got anything on you? Come on, let's see. No, that's all I have. That's it? How'd you make it this long? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Я не понимаю, как эта ебанутая женщина может просить у ребенка какую-то еду или еще что-то, потому что это ребенок. Just walk away. Не понимаю, если бы она просила у какого-нибудь взрослого человека, но у ребенка просить Where тоже. did you get it? Это уже I самая asked you a крайность. question. My dad gave it to me. Just give it to me. Зачем ей кепка? Интересно тоже. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. Вдруг нам поможет сейчас? You ain't got Я nothing. буду надеяться. You're just a little fish. Чувак, ты нам просто должен помочь.
This your daddy? What a bozo. Только не это. Мы уже так быстро потеряли одного человека. I didn't mean to. I didn't mean to. I didn't mean. Ну, я думаю, это справедливо. Она убила его, она убила ее. Это все закономерно. Homie, homie, can you hear me? Homie. Просто из-за какой-то ненависти она потеряла отца ребенка. Да уж. Это, конечно же, печально. Больше ничего сказать. — 16 месяцев спустя. Выходит так, что они кочуют уже 16 месяцев вдвоем, да? This will never work. Не нравится мне этого пессимизма. Почему бы не The wood's попробовать? too wet to burn. It's more smoke than flame. It's okay. I can wait. Мы подождем, да. All we do is wait. And for what? You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise, Еще есть время всему научиться. Никогда не поздно. We can't Да, stay in нужно one идти place все-таки too long. дальше. It's too dangerous. We need to keep moving. all we have ever done is move. But we never seem to get anywhere. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet, then ice, then snow. Да, It'll be easy. все самое тяжкое впереди. Is it safe there? Safer than here because of the cold, or so they say. We just need to keep moving north. I miss Lee. Я тоже, в принципе, скучаю. Самый хороший персонаж из «Ходячих мертвецов». I'm gonna go look for more wood. Можно сказать, даже самый запоминаемый. Фотография Ли. По-моему, это семья Кенни. Да, вроде бы. А вот и сама зажигалочка.
Надо попробовать. Все, теперь все наладилось. The flames are too low. Да, в принципе, и такое сойдет. Да подкинуть им бревно, тогда будет получше. This might burn. Может, еще можно что-то найти из бумажного. Так, у нас снова неприятности. Кто-то опять к нам пришел в гости. Don't fucking lie to us! Who do you think you're fooling? Give us the truth and you don't get hurt! Нам срочно стоит Where's the rest помочь. of your group? I'm by Здесь myself. очень много Bullshit, людей, не знаю, lying. справимся Cut мы с the ними. shit, lady. It's just me. Come on, guys! What the fuck? Krista, run! Hey! Теперь наша очередь бежать. Get the fuck over here! Now! Fucker. Come out here, girl. I'm not fucking around. Shit! Get the fuck over here! God damn it! Тяжело, тяжело. Oh, whoa! Oh, Jesus, are you fucking kidding me? Leave me Stop alone! fucking running! Quit squirming! Давайте же его укусим. Ow! Ow! Let go, you little bitch! Jesus Christ! Come out of there! Ow! Fuck! Что же он все-таки от нас не может достать? Jesus, are you fucking kidding me? Come on, girl! You were on my last fucking nerve! Stop fucking kicking! Он как-то уплотнился. Ну все, у нас получилось. Теперь нам нужно оторваться. Все, он теперь получил свое. Не повезло нам, это очень быстро скатились. Надеюсь, с Клементиной все будет в порядке. Ты куда-то нас закинула. Наверное, не так уж далеко от того места, где мы были.
Нам очень повезло в том плане, что рядом не оказалось зомби, так было бы все иначе. Hello? Интересно, как она еще так не замерзла? Там же холодно в воде. Нам нужно забраться как-то по этому сломанному мосту. Давайте же найдем выход отсюда. Все-таки запрыгнул, я даже не надеялся на это. Krista, are you there? Так, давайте же осмотрим местность, что у нас здесь есть полезного. Может быть, что-то есть у трупа, хотя я очень сомневаюсь, но можно посмотреть. Получается, здесь у нас ничего. Здесь кто-то нас захоронил. Я думаю, нам стоит продолжить путь, потому что здесь ничего нет полезного. Просто обычные объекты и все. Давайте посмотрим знак, что у нас здесь. Вам могут встретиться черные медведи, койоты. Понятно, будем осторожны, хотя в это время навряд ли будет какое-то животное здесь ходить. Интересно, куда же приведет нас эта тропинка? Нам надо найти хотя бы группу людей, чтобы выживать вместе. Мы одни в лесу. В большом тем более. Здесь очень легко потеряться. Прям очень. Надо идти поосторожнее. Так, мы нашли собаку. It's okay, boy. It's okay. Okay, you don't like that. Got it. Sorry. What's he doing? Может быть, он нам что-то покажет интересное. Hey, what'd you find, boy? Where are you going? Wait up! Hello?
Здесь все заброшено, видимо, очень давно здесь были люди. Looks pretty run over, but you never know. Да, мы проголодались, мы давно не ели, мы даже не успели поесть в тот раз, когда на нас напали. Давайте посмотрим коробку, может там что-то найдется. Looks like they were a happy family once. I hope they left some food behind somewhere. Nothing edible. Здесь ничего, ясно. Мы нашли тарелку. Можно поиграть с псом. Hey, wanna play? Wanna play catch? Okay, bring it back. Good boy, good boy. Так, здесь ничего нет, я так понимаю, да. Нужно найти его в другое место. Hey boy, what's the matter? Shh, we have to be quiet. Наверное, здесь что-то будет. Ладно, здесь посмотрим. Oh, God. I am so Здесь, видимо, sick не of that свежая еда, smell. поэтому не стоит им зацикливаться очень сильно. Ну, я теперь понял, почему он так зол. It's okay. He's dead. Look, you can see the bite. Looks like he tried to cut it out. It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. Давайте же возьмем нож. Надо его как-то убить, потому что он не дает нам взять его. Ну, допустим, эта ветка нам поможет. Stand back, okay? Будем бить его по голове. И то не с первого раза мы его убьем. Еще раз стукнем его. Я не знаю, с какой попытки его можно убить. Просто Клементина делает слабые удары. See? We just have to stay out of their reach. Так, теперь можем взять, да? Still pretty sharp. At least we found something useful. We won't go another night without food, okay? Теперь нам надо открыть баночку с едой. Где эта баночка, интересно?
Скорее всего, здесь что-то есть интересное. Well, here we go. Oh my god. Thank you. Look, a can. Let's see what's inside. Интересно, да, что-то внутри. Поможет ли нам насытиться этой едой или нет? Please don't be bad. Я тоже буду надеяться, что они не испортились. Это какие-то бобы, видимо. Или грибы, отсюда не особо могу разглядеть. Thank God. Пес тоже хочет поесть. Давайте его покормим. I guess you're pretty hungry too. Here you go. Hey, don't eat it all. Ну, это уже очень серьезно. Эта собака у нас напала. Надо что-то взять. Мы возьмем баночку. Собака Кусака, что ты делаешь? Она прям очень сильно отреагировала на то, что мы не дали ей поесть. Давайте же бьем собаку. Мне все-таки тяжело сейчас пришлось. Извини меня, пес, я не хотел тебя убивать, но я думаю, это правильное решение. Sorry. Так, у нас открылась большая рана, но надо как-то ее закрыть, даже зашить желательно. Жалко, конечно, собака, но я не знаю, почему с ее стороны была такая бурная реакция, что не нашла. Просто, если кратко сказать, эта собака ебанулась немного, но бывает, что сказать и поделать. Что поделать в таком случае? Уже ничего. Я сейчас понимаю, как Клементине тяжело, потому что она, во-первых, упала в реку, потом искала выход, в итоге ее укусила собака. Все очень тяжело обходится, конечно же. Но все равно есть время пройти дальше. Как ты быстро, Клементина, сдалась, не стоит тебя засыпать именно в таком месте. Ты очень рано сдаешь шаги назад. Этого не стоит делать, потому что здесь зомби сейчас подкрадутся к тебе еще. Бегите, а куда нам бежать? Он еле-еле идет, как там побежим.
Слава богу, нам помогли. Прям нужный момент. I'm out. Grab her. Let's go. Come on, kid. We gotta get. I think we're safe. Yeah, we're good. Hey, you all right? Я, ну, да, вполне в себе. I can walk. Oh, was that so? Because last time I saw you, could barely crawl away from that lurker back there. Look, you're in bad shape, kid. What are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying Не to одна дама для одних. I'm alone. Everyone I know is gone. It's just me now. I'm sorry to hear that. I just lost a sister. We've all lost folks. Да, рано или поздно приходится кого-то терять здесь. I'm Luke. And this is Pete. Многие здесь персонажи очень временные, и они ненадолго здесь Nice to задерживаются. meet you, Clementine. For now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some. Oh shit! What? What is it? She's been bit, man. Fuck. Нет, меня не укусили, вы неправильно поняли. No, С чего такая it was a паника, я не dog. I понимаю. didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. I can't remember the last time I saw a dog. It was. I swear. Теперь придется их как-то убедить, то, что мы не укушены, но я даже не знаю, как это сделать, потому что это наивные люди, они верят тому даже, что мне на руке просто посмотрят сразу. У них будут очень плохие догадки исходить из головы. Let's see it. Whoa, hey, watch yourself. Hey, Да don't не look at me like укушена that. она. You're the one that's bit here, okay? See? Is it like she says? Этот укус даже не похож Well, could be на a dog. укус Hard зомби. to say. Здесь очень широкая рана. So where'd this dog go? The one that did this. No, what does that matter, Pete? Seriously. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Нет, ну серьезно, как можно было поступить собака, которая на тебя напала? Если нет выхода, то придется ее убивать. А куда Clementine? еще идти? Yes. You telling us the truth? Yes. All right, Clementine. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say? Допустим, если она была бы укушена, да, и скрывала бы это, то все равно через, я не знаю, через сколько идет там превращение, но примерно через день она бы превратилась в зомби. И они бы смогли справиться с ребенком. Это же ребенок, а не человек. Nick ain't gonna like this. Not with Слава what богу, happened. слишком сильно не заражена, поэтому все хорошо. Sorry, sir. Come on. Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just tired. Well, you better be fine, because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about. Oh, shit. Все, она отключилась. Теперь у них подозрение будет более куда серьезнее. Don't worry. If anyone can sense the anger where she came from, for all we
know she could be working with Carver? She told us that she was out there hit by a dog. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I need a dog. Keep your Ебать, finger off the слушай, ты trigger, boy. ебанутый, ты ж чего так резко действуешь? Idiot! Every lurker for 5 miles probably You're heard the one that. telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I just need a doctor. And then I'll go. I don't want my arm to get infected. None of us want to get infected. That's the point. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Зря они, конечно, делают такую панику. Просто это укус, почему бы им не поверить? It's okay. Go ahead, he's a doctor. Damn, that must have hurt. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take Зачем her arm принимать off. такое решение сразу, если ее укусила собака, I know но that worked for a никак не cousin down зомби? in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would, if it means saving her life. Then what? How would we know it worked? I promise you, it was just a dog bite. That's all it was. We'll know soon enough, young lady. Who's she? Sarah, what I say, stay inside. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly Мне will you кажется, у go? Клементины тоже неплохое решение уйти, потому что мне бы не хотелось оставаться среди таких людей. I can take care of myself. Они Clear. очень мнительные, поэтому с ними быть как-то очень опасно. And I feel terrible delaying treatment. But we've got to be sure. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever Тоже set in, неплохое решение we'll know if she's подождать. gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by with Alvin, it. please. But yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But Да уж. Почему бы не сделать это сейчас? I'm sorry. It's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. This is just a waste of Куда же time. нас поведут? And when Какое-то she turns, закрытое I ain't место? gonna be the one cleaning up the shit. my arm really hurts. I don't know what to tell you except hold out the best you can. We'll see what we can do in the morning. If I make it until then, maybe you could get me some supplies? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Да, нас сейчас будет запирать в каком-то сарае. Не хотелось бы туда идти, но ладно, все же придется.
Why are we doing this? Fucking dumb. Because it's safer this way, and I'd rather be sure. Yeah, safer. I can't believe this. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Так, что у нас здесь есть интересного? Давайте обыщем бочку. Not much left in here. I guess if I have to, I can use this for stitches. Да, можно и так сделать. Только нужно найти нам иголку или еще что-нибудь. Столик, может быть, здесь что-то есть. Если забраться наверх и посмотреть именно там. Так, молоток уже что-то мы нашли. Файл от Клементины. Ладно. Попытаемся повторить наше начатое. Оказывается, мы даже можем выбраться, тоже хорошо. Ладно, что ж, ползем. Теперь мне понятна идея Клементины, она хочет себе золотая страна. Найдите способ пробраться в дом, отыщите иглу, перекись и бинты. Хорошо. Мы попытаемся что-то сделать. К окнам дома не стоит подходить очень близко. Вот здесь уже что-то есть. Для этого нам нужен молоток, так я понимаю, да? Собрание в доме через 5 минут. Они здесь собираются. Надо тоже быть с этим осторожным, потому что они могут слышать звуки. Хотя я не знаю насчет этого, здесь можно что-нибудь или нет. Воспользуемся ножом, скорее всего получится открыть. Well, Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Так, все, мы в доме. Теперь нужно найти медикаменты. Где же у нас медикаменты?
Сходим на второй этаж. Там, наверное, что-то есть. Вот мы прямо здесь всем вроде что-то нашли. Наверное, нам нужно еще найти антисептик, он же обязательно для этого. Как же нам без антисептика быть? Да-да-да, ты читаешь мысли прямо сюда. Надо срочно прятаться. В шкаф или в... Давайте в шкаф зайдем. Damn it. Just need to have this baby. Let it be okay, and let it be his. Странно она это так сказала, будто бы у нее с кем-то был какой-то еще контакт. Это все очень странновато. Нам пора отсюда текать. Давайте найдем другую дверь. You're not supposed to be in here. Hi. Can you please help me? I'm not supposed to talk to you. My dad can't know. Help me, and I won't tell him. Какая-то зажатая девчонка. Почему не можно сразу помочь? Well, I shouldn't. What happened to you? A dog bit me. Sounds scary. I bet it hurts. I could die if I don't take Давайте care of пробуем перейти именно так. Understand? I need something to clean it up and something to wrap it with. A clean bandage. My dad says we're out of real bandages, but I know where to get something to clean it. That's with his supplies. I'll help you. Good. Thank you. Так уже лучше. I'm Sarah. I'm Clementine. We're friends, right? We can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. It's hard to be the only girl, you know? Rebecca's okay, but she's old. And that's it. We just met. Давайте We're скажем not напрямую. friends, but we could be. It's hard to have friends you can trust. Which is why we should be. Come on. Please. I'm worried about saying I'll be your friend and then having to do something not friendly. Come on. Please. Почему так резко? Да, мы обставили в известность. Warned you. Friends. A pinky swears forever. I'll see if I can find the stuff my dad uses when I get a cut. Let me look around. I think this is it. That'll work. You can't do it here, though. Someone will find you. Don't worry, I won't. Теперь нам нужно топать обратно. Thanks, Sarah. Как же все здесь запутано.
все еще нужны бинты. Может быть, в спальне что-то найдется. Если мы поищем по полочкам, тряпье, может быть, не обязательно бинты, можно взять какую-то ткань. Да, в принципе, это сойдет. В принципе, можно взять часы. Надеюсь, они не узнают, то, что я их украл. Почему бы не облутать дом? Потому что они относились к нам очень плохо. Почему бы не украсть у них что-нибудь? Просто ответьте взаимностью. Здесь карта, а это настольная игра. Но теперь уже мы можем точно найти обратно. Эта лестница прям хрустит так. Надеюсь, мы не привлечем никак внимания этими скрипами. Все, мы на месте. This is gonna suck. Так, нужно обработать, что у нас прежде всего нужно делать. Так. Вот это мы, конечно, обработали рано. I'm fine. Now the fun part. Мне кажется, лучше было бы сделать так, чтобы вместо нее работал врач, но это же Клементина. No. Just like last time. Just how Krista showed me. Фу, как это омерзительно. Клементина ебанулся, конечно же, посреди ночи зашивать себе раны, тем более дело это не так уж и правильно. Она делает только хуже.
Ох уж Клементинка, понимаю тебя, понимаю. Вроде бы мы закончили, да. Так, нам пришел один гость. Блин, надо срочно чем-то отогнать. Вот кирпичный раз идет. Это не помогает. Может быть, грабли помогает? Все, наверное, теперь все. Хотя нет, еще не все, Ник. Что я все-таки хотел сказать, да. Я хотел сказать то, что они не такие уж и смертные. Их очень тяжело убить. Их можно обездвижить, но убить их приходится очень долго. Holy shit. What the? How the hell did it get in here? Little girl's tough as nails. Are you all right? I'm still not bitten. I never was. And you left me out here to die. You patched yourself up? Where'd you get that Did stuff? she steal from us? This doesn't Почему change a сразу thing. обокрала, если He hasn't хотела done просто anything. сделать Says the лучше? man not carrying a baby. You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Bring her in, and I'll take a look at her arm. Damn lurkers sneaking around out here. We better get inside. You hungry? Да они, наверное, сами должны понимать то, что в этом сарае мог все-таки кто-то заживиться. This might hurt a little. How's she look? Her suturing skills need some work, but otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in, and her temperature would be through the roof. Зря вы ей, конечно, не верили. I wish you wouldn't have done what you did. I was hurt, and you weren't helping. Because we considered you a threat, which you were. Maybe you still are. No, I'm not. Даже сейчас у них есть какие-то сомнения насчет меня. Не знаю, почему они так боятся, если я маленькая девчонка. Я понимаю, если был бы какой-то мужик, большой, такой огромный, но это же маленькое дитё, что она может делать? Хотя это же Клементина, она намного готова. What it's really like out there, she would cease to function. She's my little girl. She's all I have left, and I would ask that you stay away from her. Все равно рано или поздно она повзрослеет и поймет то, что это все вранье. I'm sorry. I didn't know. It's okay. You're forgiven. Just don't make any more mistakes.
Hey, brought you some food if you're hungry. That's gonna leave one hell of a scar. Better than С этим я тоже Say согласен. that again. Scars? They're way cooler than stumps. Definitely. Hey, look. I just want to say I'm sorry for being a dick out there. I got kind of aggro, and that was definitely not cool. Nick's been known to go off every once in a while. Don't hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. You definitely had one out there. You were just protecting your friends. I get it. I didn't mean to be so harsh. I just... we had a bad experience once. We've all had bad experiences. Nick lost his mom. We took care of someone who got bit. It was my fault. It was no А one's теперь fault. понятно, почему у них такая We thought we could control it, but we couldn't. предвзятость. And then she turned. Теперь я Mom was понял, я standing просто right there, and задумался she got сейчас attacked. немного. There was nothing we could do about it. Anyway, hopefully you understand. Bad things have happened to Это да, everyone. с этим тоже невозможно не согласиться. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? I'm thinking about moving on. Well, you're welcome to stay here if you want. Okay, let yourself heal up. Take some time to sort things out. Do you think everyone else will be okay with it? They'll just have to deal with it. So, what happened to your parents? If you don't mind me asking. I mean, I assume what happened to them is what happened to just about everyone's parents. You're just so young. Didn't think you could have made it on your own for so long, but maybe you did. Hey, I'm sorry. I shouldn't have asked. My parents went on vacation and left me with a babysitter. And they never came back. Могу открыть небольшие секреты тем, кто проходил и, возможно, не помнит. Получается, в первой части Ли встретил маму Клементины, но он сначала об этом не узнал. Это все раскрылось после того, как он посмотрел пленку на видео. This man found Мама me Клементины there. была жива, она как раз искала He met up with Клементину. other survivors, and Там they all просто tried был to один kill him. момент, когда она хотела ее украсть с этого, с мотеля, да. Вроде бы да. His name was Lee. He Вот и taught me how потом to это все в survive. скором времени раскрылось. He taught me how to shoot a gun. А что касается отца Клементины, я даже не знаю, что с отцом. Вот с матерью знаю, что с отцом нет. I killed him. He got bitten, protecting me. And I had to kill him before he turned. Wow. I had to. I hate to interrupt, but I'm out there standing watch and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. Now get your winks while you can, because we're going fishing at first light. Couple fresh brookies for dinner? Wouldn't that be nice? Oh, you're still here.
I wouldn't get comfortable if I were you. Luke invited me to stay. Good for him, but that's not how things work around here. We make decisions as a group, and you're wearing out your welcome. А что я сделал не так? Now go. Грубо с ее стороны, очень грубо, хотя ее можно понять, потому что она беременная. Ладно, забудем об этом. How you holding up? I heard you got an earful from Rebecca last night. Once she gets going, there's no bringing her back. Her bark's worse than her bite. She's mean. I don't like her. Мне тоже она не понравилась. A little strong. How far are these fish traps? It ain't much further. Anyone teach you how to shoot? By that I mean taught proper. Any idiot with a finger can shoot. It's okay if you can't. Maybe once things settle down, we'll get you a lesson or two. Nick was about your age, first time I took him hunting. Came across this beautiful 13-point buck just standing there on the ridgeline. The boy takes the rifle, he lines up the shot just like I taught him, and then I hear him start whining. He turns to me and he says, "I can't do it. I can't shoot it, Uncle Pete. Please don't make me shoot it." Oh, that's sad. Да, это печально. Hey! Why didn't you wait? You want us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Anyway, so I grabbed the gun out of his hand. Да, он правильно сказал. Смысл нам его ждать. Он может и сам прибежать. Boy nearly gut shot me. And of course, the buck gets away. What are you going and telling her this shit for? 'Cause you almost blew her face off yesterday. Seems relevant. Trying to let her know it's nothing personal with you. Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. I apologized already. She accepted. Okay, well, I didn't know that. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your Интересно, для own. чего нам нужно идти на реку? Leaving us again. I know where the fucking river is. So anyway, I found that buck later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sister's figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love hate you for it. He doesn't hate you. Nick's father wasn't there much, and he was a piece of shit when he was. So it fell to me to keep him in line, raise him right. Meant I couldn't just be nice Uncle Pete. Uncle Pete! Nick! Jesus, Mary, and Joseph. Ah, full of holes. Who do you think did this? Not sure yet, but it ain't your average gang of thugs, that much I know. Получается, здесь это было с людей, да? You're Carver, what do you do? Who's Carver? Это уже интересно. Check those guys there. Be careful. Some of them might still be moving. Итак, ребята, на этом я хочу завершить первую часть прохождения «Ходячих мертвецов». Сказать всем спасибо, кто посмотрит меня, кто поставит лайки, обязательно поставьте лайки и подпишитесь, это будет очень большая поддержка для меня. Поэтому всем приятного просмотра заранее, всем хорошего настроения, всем хорошо провести эти дни осени, всем удачи и всем пока.